Now, let us try to understand the working of a transistor. We have said that we have two types of transistors, NPN and PNP transistor. So now initially let us look to NPN transistor. Right? See, in this diagram we have N material, P material and N material. Right? So this is emitter base junction. Right? And emitter base junction is supposed to, whenever we use the transistor, whenever we want to use the transistor as an amplifier, we bias this particular junction in forward way and this as reverse, right? So when this junction is to be forward biased, the negative terminal of the battery is connected to N material, right? And here this junction is to be reverse biased, so this N is connected to positive terminal of the battery. Okay, now because this is a common point, we are not bothered about the polarity, only we look to this terminal and we tell about the biasing. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, ఇది కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్. ట్రాన్సిస్టర్ ని ఎక్కువగా మనం వాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ని పురోషత్వంలో, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ని తిరోషత్వంలో ఉపయోగించాలి. కాబట్టి పురోషత్వం కాబట్టి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాం, మనం ఘటన యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. అట్లాగే ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఘటన యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి తిరోషత్వం కాబట్టి. ఓకే, ఈ మధ్యలో ఏంటంటే ఇది కామన్ పాయింట్ అని మనం చెప్తాము, దీని పొలారిటీ గురించి మనం పట్టించుకోము. ఓకే, నౌ when the batteries are applied in this way, let us see what happens. See, because this is forward biased, the charge carriers in N are, the majority charge carriers in N are electrons, which are more in number as it is heavily doped, right? Those charge carriers, instead of moving towards the battery, they move towards the junction. Anukondi ikkada oka 100 carriers we have, let us assume that we have 100 carriers here and they are moving towards base. But in base we have very few number of charge carriers. Let us assume we have only 2. So these 100 electrons, they move towards P, and as we have 2 holes, the 2 electrons will be recombined with the holes here, and remaining electrons, as they are treated as minority carriers in this particular material, and here it is reverse band, so they are drifted towards N type and they are collected by the collector, and due to the presence of this battery, they are attracted by the battery, thereby causing the current to flow in the device. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి, N లో ఏమన్నా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, P లో ఏముంటాయి, రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా. అయితే ఈ N లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఈ ఫార్వర్డ్ బయాస్ మూలంగా ఇటువైపు రాకుండా సంధి వైపు వెళ్తాయి. ఓకే, అనుకోండి ఇందులో ఒక 100 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. ఈ 100 ఎలక్ట్రాన్స్ P లోకి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో స్పేస్ తక్కువగానే ఉంది, ఆవేశాలు కూడా తక్కువగానే ఉంది. P లో ఏముంటాయి, రంధ్రాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దీంట్లో అండి 100 ఎలక్ట్రాన్స్ దీంట్లోకి వచ్చినా కూడా 2 మాత్రమే దీంట్లో కలుస్తాయి. కలిసినా కూడా మళ్ళీ ఇంక ఇక్కడ ప్లేస్ ఉండదు కాబట్టి అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే, ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన బ్యాటరీ మూలంగా తిరోషత్వంలో ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఏంటి, మైనారిటీ క్యారియర్స్, అల్పసంఖ్యాక ఆవేశవాహకాలు. కాబట్టి ఈ అల్పసంఖ్యాక ఆవేశవాహకాలకి తిరోబయాస్ అనేది ఏంటి, మంచిగా ఫ్లో అవడానికి పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇవి దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి, కలెక్టర్ లోకి వచ్చేస్తాయి. కలెక్టర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాటరీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్లు అన్ని ఇటువైపు ప్రయాణిస్తాయి. అలా మనకు విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది ఉంది. ఓకే, సో ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఇన్ ఎమిటర్ ఆర్ due to the presence of battery, they move towards base, and few of majority carriers, they combine in base, and remaining will be drifted towards collector, and they are collected by the collector, and from there they are shifted towards the battery positive terminal, causing the current to flow through the device. Okay, now coming to the directions of current. See, we have 3 currents, right? This is emitter current due to the flow of carriers in emitter, and base current is due to the flow of carriers in base. Collector current is due to the flow of carriers in collector, right? ఇక్కడ చూడండి,
look to this. We have electrons here and they are moving towards junction. What does it mean? Holes are coming in opposite direction. That is why the emitter current is pointed outwards. In base, we have holes, right? They are moving towards the junction. So the base current, it will be pointed into the junction, right? Into base. Okay. Then coming to collector current, electrons are coming out of the collector, right? That means whole direction will be into the collector. That is why IC will be into the device. So IC and IB will be into the device and IE is coming out of the device. So according to Kirchhoff's laws, we can write the equation for current as IE equal to IB plus IC. Right? IE is the outgoing current and incoming currents are IB and IC. Their summation will be equal to the outgoing current. Right? But we know that we have very few number of carriers in base. So the base current is very small in quantity. So IE can be almost can be written as equal to collector current. Okay. So ఇక్కడ విద్యుత్ ప్రవాహ దిశల్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఎన్లో ఏముంటాయి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఎటువైపు వెళ్తున్నా బేస్ వైపు వెళ్తున్నాయి. అంటే రంధ్రాలు అనేవి ఏంటి దీంట్లో నుండి బయటకు వస్తాయనే కదా అర్థం. రంధ్రాల దిశనే విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ అంటాం. కాబట్టి ఐ అనేది బయట వైపు ఉంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడ పి లో చూడండి రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఈ రంధ్రాలు అనేవి సంధి వైపు ప్రయాణిస్తున్నాయి. కాబట్టి అంటే పరికరం లోపలికి వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ అనేది పరికరం లోపలికి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ కలెక్టర్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే కలెక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి. అంటే రంధ్రాలు అనేవి లోపలికి వెళ్తున్నట్లుగా మనం తీసుకుంటాం. కాబట్టి కలెక్టర్ కరెంట్ దిశ అనేది లోపల వైపు ఉంటుంది. సో కలెక్టర్ కరెంట్ బేస్ కరెంట్ ఈ రెండు లోపలికి ఉంటాయి. ఎమిటర్ కరెంట్ అనేది బయటకు ఉంటుంది. సో కిర్చాఫ్ నియమాలను కనుక మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఐఈ అనేది ఐబి ప్లస్ ఐసికి సమానం అవుతుంది. లోపలికి వచ్చే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం అనేది బయటికి వెళ్ళేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానం. కాబట్టి మనం ఈ రకంగా రాస్తాం. కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే బేస్ కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటది. కాబట్టి ఐఈ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఐసికి సమానం అని చెప్తాం. Then very similar way you can understand the working of a PNP transistor. So in PNP transistor also again the base emitter junction is forward biased, collector base junction is reverse biased, and holes from P region they move towards base, right? And from there they move towards the collector, thereby causing the current. The direction of currents will be here. It will be something different. See. IE here the holes are moving towards the junction. That is why the emitter current is pointed into the device, right? And here because this is n-type material, we have electrons here. They move towards the junction. So holes will be coming out of the junction. That is why this base current will be outwards. In similar way, these holes they are moving out of the junction. So we have IC direction outwards the device. So IE is into the device, right? And here base current is out of the device. Collector current is also out of the device. So again, if you apply Kirchhoff's law, IE is equal to IB plus IC, or else IE is approximately equal to IC we can write. ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ లో పిలో ఉన్నటువంటి రంధ్రాలు ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తాం, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్ చేస్తాం. ఓకే, చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రంధ్రాలు అనేవి ఏమవుతాయి, ఇవి సంధి వైపు ప్రయాణిస్తాయి. కాబట్టి విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను పరికరం లోపలికి మనం డ్రా చేస్తాము. తర్వాత ఇక్కడ ఇందులో ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్లు ఇటువైపు ప్రయాణిస్తాయి కాబట్టి కలెక్టర్ కరెంట్ మనం బయట వైపు తీస్తాం. ఐబి కరెంట్ బయటకు ఉంటుంది. అట్లాగే ఐసి కరెంట్ కూడా ఇక్కడ రంధ్రాలు అనేవి బయటకు వెళ్తాయి కాబట్టి ఐసి కూడా బయటకు ఉంటుంది. ఐ లోపలికి ఉంటుంది, ఐబి ఐసి రెండు బయటకు ఉంటాయి. కాబట్టి బయటకు వచ్చే విద్యుత్ ప్రవాహాలు మొత్తం ఐబి ప్లస్ ఐసి అవుతుంది. లోపలికి వెళ్ళే విద్యుత్ ప్రవాహం ఐఈ అవుతుంది. రెండింటిని మనం సమానం చేయొచ్చు. కాకపోతే ఐబిలో ఉండేటువంటి కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఈ అనేది ఐసికి సమానం అని చెప్తాం. ఇది పిఎన్పి, ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
See, as we have three terminals in a transistor, and if we want to use it as any device, for applying input, we need to have two terminals. And for measuring output, we need to have two more terminals. That means we need to have four terminals altogether. But in transistor, we have only three terminals. So what we do is, we make one of the terminals as common for both input and output. So depending upon the terminal which is made common for input and output, we categorize the transistor into three, that is configurations, three configurations. Transistor lo మామూలుగా ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరంలో మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకోండి, నివేశనం ఇవ్వాలంటే రెండు టెర్మినల్స్ కావాలి. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, రెండు టెర్మినల్స్ కావాలి. అలాగే అవుట్పుట్ తీసుకోవాలంటే మళ్ళీ రెండు టెర్మినల్స్ కావాలి. టోటల్ 4 కావాలి. కానీ మనకి ట్రాన్సిస్టర్ లో 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఒక టెర్మినల్ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి కామన్ గా పెడతారు. ఏది కామన్ గా పెడుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి ట్రాన్సిస్టర్ ని మనం 3 విన్యాసాల్లో ఉపయోగిస్తామని మనం చెప్తాం. దాన్ని కాన్ఫిగరేషన్ అని రాస్తాం. సో ట్రాన్సిస్టర్ లో 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. సో యాజ్ వీ హ్యావ్ 3 టెర్మినల్స్ ఇన్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్, వీ హ్యావ్ 3 different configurations. Transistor can be used in common collector configuration, common base configuration, or else common emitter configuration. So in common collector, if you look to the diagram here, the collector, see here, this is the terminal with arrow mark, that means it is emitter, and this is collector. So collector is made common between input and output. Base is taken as input terminal, emitter as output terminal. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఇది ఎమిటర్ టెర్మినల్ బాణం గుర్తుంది కాబట్టి ఇది కలెక్టర్. ఈ కలెక్టర్ ని మనం ఇటువైపు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నట్టుగా ఇటువైపు అవుట్పుట్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నట్టుగా మనం చూపిస్తున్నాము. అయితే ఇందులో బేస్ అనేది ఇన్పుట్ టెర్మినల్ అవుతుంది, ఎమిటర్ అనేది అవుట్పుట్ టెర్మినల్ అవుతుంది. అలాగే ఇన్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ మేకింగ్ బేస్ యాజ్ కామన్ ఫర్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో ఇఫ్ బేస్ ఇస్ between input and output, emitter is taken as input terminal and collector is taken as output terminal. See, if we have arrow mark, then it is emitter, right? So ఇది ఏంటంటే కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. దీంట్లో బేస్ ని కామన్ గా ఉంచుతాము. ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్ అనమాట. ఎమిటర్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాము, కలెక్టర్ ని అవుట్పుట్ టెర్మినల్ గా తీసుకుంటాం. దీని ఏంటంటే మనం యాంప్లిఫైర్ గా యూజ్ చేయడానికి ఇది పనిచేయదు. ఎందుకంటే ఎమిటర్ కరెంట్ అనేది కలెక్టర్ కరెంట్ కి సమానంగా ఉంటుంది కదా, కాబట్టి వర్ధకం పెంచే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని మనం ఏంటంటే యాంప్లిఫైర్ గా యూజ్ చేయాలి. సో ఎమిటర్ కరెంట్ is almost equal to collector current. So there is no amplification or there is no increase in the output current. That is why we don't use common base configuration for the application of transistors. Then we have common emitter configuration. In common emitter configuration, emitter is made common between input and output. Base is the input terminal, collector is the output terminal. And base current will be in microamperes, collector current will be in milliamperes. So the current is increased here. So this is the most beneficial for amplifier purposes. ఇక్కడ చూడండి, కామన్ ఎమిటర్ లో ఏంటంటే ఎమిటర్ ని కామన్ గా పెట్టాము. బేస్ అనేది ఇన్పుట్ టెర్మినల్ అవుతుంది, కలెక్టర్ అనేది అవుట్పుట్ టెర్మినల్ అవుతుంది. బేస్ లో మనకు మైక్రోఆంపియర్స్ లో కరెంట్ ఉంటుంది, కలెక్టర్ లో ఏంటంటే మిల్లీ ఆంపియర్స్ లో ఉంటుంది. అంటే 1000 రెట్లు పెరిగినట్లే కదా, కాబట్టి యాంప్లిఫైర్స్ లేదా వర్ధకంలో ఇది మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. Now for any device, as we have already said that for any device we need to draw voltage current characteristic graph to analyze its working. So for transistor also we need to draw the VI characteristic graph. So for that we'll be making use of a common emitter transistor circuit here. If you look to this circuit, this is a transistor and the terminal with arrow mark is emitter. This is base and this is collector. Okay, and for measuring collector current we are using a milliammeter here, and for base current we are using a microammeter here. Because base current is very small, we'll be making use of microammeter here. And we have two voltmeters, VCE and VBE. VCE is the voltage between collector and emitter, whereas VBE is the voltage between base and emitter. And this is a resistor which is provided at the base, and this is the input voltage VBB.
and this is VCE, VCC, and this is the output resistor that we are using here. Here the denotation is taken as R1, but sometimes we call it as RC, and here we call it as RB. Because it is connected to base, we call it as RB, and here it is RC. And this is the symbol of ground connection, because this is a common point. Emitter is a common point. All the negative terminals of the apparatus, whatever we use, will be connected here. So this is a common point, which is also called as a ground. So this is the circuit connection. So in our laboratory also, we'll be drawing the VI characteristics of a transistor. So there what we do is, generally we are supplied with the kits. So in kit already the circuit is internally connected and you need to take the readings. So for taking readings, in transistor we have two types of characteristics. One is input characteristics and other one is output characteristics. So if you want to draw the input characteristics, you have to take the variation of VBE with variation in IB. So by varying VBE, you have to note down IB. So this is input section. The variation of this voltage and this current you have to note down, and at that point of time you have to keep some parameter at the output section fixed. So we keep VCE fixed. So VCE is fixed at some particular value, and then VB is varied and corresponding current is noted. So this is how we note the input characteristics. See, this is the tabular form that we write. We fix VCE at some particular value, and by varying VBE, we will be noting down the corresponding IB values. Then again change VCE, again note down VBE and corresponding IB. So this is how we note down the readings. సో దీంట్లో ట్రాన్సిస్టర్లో మనకు నిర్గమన మరియు నివేశన అభిలక్షణాలు అని ఉంటాయి. నివేశన అభిలక్షణాలు అంటే ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ సర్క్యూట్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇది ట్రాన్సిస్టర్, ఈ బాణం గుర్తున్నటువంటిది ఎమిటర్, ఇది బేస్, ఇది కలెక్టర్. కలెక్టర్ లో కరెంట్ కొలవడానికి మిల్లీ ఆమీటర్ ని కనెక్ట్ చేసాము. బేస్ లో కరెంట్ కొలవడానికి మైక్రో ఆమీటర్ ని కనెక్ట్ చేసాము. బేస్ లో చాలా తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది, ఆవేశవాహకాలు కూడా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఉండే కరెంట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైక్రో ఆమీటర్ ను ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడేమో మిల్లీ ఆమీటర్. తర్వాత ఇక్కడ VBE అనేది ఏంటంటే వోల్ట్ మీటర్. ఇది బేస్ కి ఎమిటర్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ని కొలవడానికి ఉపయోగించేటువంటి వోల్ట్ మీటర్. ఇక్కడ VCE అనేది ఏంటంటే కలెక్టర్ కి ఎమిటర్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ని కొలవడానికి ఉపయోగించేటువంటి వోల్ట్ మీటర్. తర్వాత ఇక్కడ రెండు నిరోధాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ R2, ఇక్కడ R1 అనేది. R1 అనేది RC అని కూడా మనం కొన్ని సర్క్యూట్స్ లో రాస్తాము, ఎందుకంటే దీన్ని కలెక్టర్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి RC అని రాస్తాం. దీన్ని RB అని రాస్తాము, ఇది బేస్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఈ VBB మరియు VCC అనేది ఏంటంటే బయాసింగ్ వోల్టేజెస్. సో we have already said that we need to bias the input junction as forward biased and output junction as reverse biased to get the amplification phenomena. So to provide that voltage, we will be connecting these batteries. సో అలా మనం బయాసింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ బ్యాటరీస్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం. అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే నివేశన నిర్గమన అభిలక్షణాలు రెండు ఉంటాయి కదా. నివేశన అభిలక్షణాలను మనం డ్రా చేయాలి అంటే, అభిలక్షణం అనగానే వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటి వక్రం. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో ఉన్న వోల్టేజ్ ఏంటి VBE, కరెంట్ ఏంటి IB. కాబట్టి VBE కి IB కి మధ్యలో గ్రాఫ్ గీయాలి మనం. అంటే VBE మార్చుకుంటూ IB ఎంత వస్తుందో రాసుకోవాలి. అయితే ఆ టైంలో ఏం చేస్తామంటే, అవుట్పుట్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అంటే ఈ VCEని మనం స్థిరంగా ఒక వాల్యూ దగ్గర ఫిక్స్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VCE 2 volts పెట్టామనుకున్నా, 2 volts మార్చకుండా అట్లాగే ఉంచి ఇక్కడ VBE మార్చుకుంటూ IB నోట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ VCEని 4 volts పెట్టుకొని తర్వాత మళ్ళీ VBEని మార్చుకుంటూ IB నోట్ చేసుకోవాలి. సో అలా మనం ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తాం. ఫర్ టేకింగ్ అవుట్పుట్ you have to note down the variation of IC with variation in VCE. At that point of time you have to fix IB.
అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ విసిఈ ఐసి రెండింటిని పర్టికులర్ రాసుకొని విసిఈ మార్చుతా ఉంటే ఐసి ఎలా మారుతుందని మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఆ టైంలో ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్ లో ఉన్నటువంటి ఐబిని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం. 10 మైక్రోఆంపియర్స్ 20 మైక్రోఆంపియర్స్ ఎంతో కొంత ఫిక్స్ చేసి వీటిని మార్చుకుంటే ఇది నోట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇది చేంజ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని మార్చుకుంటే ఇది నోట్ చేసుకుంటాం. సో దీనికి టేబులర్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇది ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే నివేశన అభిలక్షణాలు అన్నమాట. ఇక్కడ విసిఈ ఫిక్స్ చేస్తాము. ఇన్పుట్ అనగానే బేస్ కి సంబంధించింది కాబట్టి విబిఈ ఐబి ఉంటుంది. విబి మార్క్స్ ఐబి నోట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఏంటి, విసిఈ ఐసి. బికాస్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఇస్ కలెక్టెడ్, we write the voltage as VCE and current as IC. At that point of time, we have to fix IB. సో ఈ రకంగా ఐబిని ఫిక్స్ చేసి ఇలా మనం రీడింగ్స్ ని నోట్ చేసుకుంటాం. సో ఇలా నోట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే గ్రాఫ్ గీయాలి. సో వీ నీడ్ టు డ్రా ఎ గ్రాఫ్ ఫర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దెన్ హౌ డు వి గెట్ దోస్ గ్రాఫ్స్, లెట్ us see. ఆ గ్రాఫ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. దీంట్లో ఎక్స్ అక్షం మీద విబిఈని, వై అక్షం మీద ఐబిని మనం రాసుకున్నాం. డయోడ్ లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇన్పుట్ జంక్షన్ ఏం చేస్తాం మనం, ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తాం. కాబట్టి సేమ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లాగానే గ్రాఫ్స్ అనేవి వస్తాయి. చూడండి, విసి విలువ మారుతున్న కొద్దీ మనకి ఈ రకంగా గ్రాఫ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విబి is taken on x-axis, IB on y-axis, and as the input junction is forward biased, you get the characteristics very similar to the forward biased junction diode. See, in this way, as long as the cut-in voltage is reached, there is no current. But after the cut-in voltage, even if we increase a small amount of voltage, we get enormous increase in current. So this variation is linear. So this is how we get input characteristic graphs. Now coming to output. Output లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అవుట్పుట్ లో ఇది విసిఈ ఎక్స్ అక్షం మీద, వై అక్షం మీద కరెంట్ తీసుకుంటాం, కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసి. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మనకి డయోడ్ లో రివర్స్ బయాస్, అవుట్పుట్ జంక్షన్ ఏం చేసాం మనం, రివర్స్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేసాం. కాకపోతే డయోడ్ లో ఏంటంటే దాన్ని మనం థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో గీస్తాం కదా. అయితే ఇక్కడ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో కాకుండా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఈ రకంగా గీస్తాం. కాబట్టి గ్రాఫ్ అక్కడేమో ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా కిందకు వస్తుంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఈ రకంగా కనబడుతుంది. బట్ దీని అర్థం ఏంటి అంటే, స్టార్టింగ్ కొంత మేరకు మాత్రమే కరెంట్ పెరిగి తర్వాత ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది సంతృప్త విలువను పొందుకుంటుంది. ఇదంతా సాచురేషన్ వాల్యూ అన్నమాట. ఓకేనా. అయితే ఈ గ్రాఫ్ లో మనం ఇంకొకటి ఏం గమనించవచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ కింద ఉన్నది కదా ఈ డాటెడ్ లైన్ అనేది, ఈ డాటెడ్ లైన్ కి కింది భాగంలో ట్రాన్సిస్టర్ ఏమంటారంటే కట్ ఆఫ్ రీజియన్ లో ఉంది అని చెప్తాం. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ట్రాన్సిస్టర్ ని మనం 3 ప్రాంతాలలో ఆపరేట్ చేయొచ్చు అని. ఏంటది, కట్ ఆఫ్ ప్రాంతము, సాచురేషన్ ప్రాంతము లేదా సంతృప్త ప్రాంతము, ఇంకోటి క్రియాశీల ప్రాంతం లేదా యాక్టివ్ రీజియన్. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ లో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, ఈ ఐబి ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ అయితే వస్తుందో గ్రాఫ్ కి కింద భాగం అనేది మొత్తం ఇది కట్ ఆఫ్ అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఈ రీజన్ ఉంది కదా, ఈ మనకి గ్రాఫ్స్ అని ఇలా వచ్చినాయి కదా, ఇక్కడ ఈ భాగం అంతా, ఈ షేడెడ్ ఏరియా అంతా కూడా సాచురేషన్ రీజియన్ లేదా సంతృప్తి ప్రాంతము. ఇకపోతే ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా క్రియాశీల ప్రాంతము. మనం ట్రాన్సిస్టర్ ని ఈ ప్రాంతంలో ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే దాని నుండి ఎక్కువ ఉపయోగాన్ని పొందుకోవడానికి వీలవుతుంది. సో ఇన్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విల్ బి టేకింగ్ విసిఈ ఆన్ x-axis, IC on y-axis, and if we draw the graph, we get the graph this way. In diode, where when the junction was reverse biased, we used to draw the VI characteristic graph in third quadrant. But here we will be drawing the graph in first quadrant itself. So that is why we get the graph this way. It is very similar to the reverse biased diode. And in this what we can see is there is only little rise in current,
but after a particular value of voltage, the current is getting saturated value. That is transistor is in saturation and cheptam. Ante ee saturation, reverse saturation value you are able to get. And from this graph, you can identify the 3 regions of operation of a transistor. That is, the graph that is below IB equal to 0, or the area below IB equal to 0 graph is called as cutoff region. And this shaded area is called as saturation region. Saturation lo emoutundi, rendu junctions kuda forward bias avutayi. Ikkada rendu kuda reverse bias. Both the junctions are reverse biased in cutoff, and both are in forward bias condition in saturation region. Whereas in active region, one is forward biased and the other is reverse biased. So we need to use the transistor as an amplifier, or we can use the transistor as an amplifier only when it is operated in active region. So transistor ni manam vardakanga ade active region lo pani chesinappudu maatrame manam ఉపయోగించుకోగలుగుతాం.